Hello, guys. Good afternoon, Doctor. Merry Christmas. Oh, thank you, V. You too. The same to you. Merry Christmas. Thank you, Doctor. Do you have any deadline to finish, V? Yes, I've done. Okay, good. So you can spend your time for celebrating Christmas. Yes. Okay. Okay, guys. Do you see my screen now? Yes. Good. Okay. After finishing chapter 7, I'm gonna spend a couple of minutes to explain to you the final assignment, as well as answer your query, any query. So this is where we end in our previous session, didn't we? So just move on with price quotation. Okay, guy. Price quotation. So in quoting the price of goods for international sales, a contract may include specific elements affecting the price. The first element involves credit. Okay, we already know that when there's a transaction between the seller and the buyer, the credit term also affect what can I say? Also affect the decision made by the buyer. Credit term. I'm gonna give you some example for credit term. For example, have you ever bought a smartphone by yourself, guys? Guys, have you ever bought a smartphone by yourself? Yes. Yes. Okay, so you pay it immediately in cash, or you use the credit term offered by the seller. A few years ago, I don't have enough age to buy a credit, so I pay in cash. Yeah, I This- also pay in cash. it's quite common in developed country to use the credit for any purchase. For example, if you would like to buy a car, you don't need to pay it in full. Just pay, the what can I say? The initial bet, um, um, uh, and then you can,
You can pay it after a period of time. You have time for your payment. You don't need to pay it immediately. You understand what I'm saying, guys? Credit. Yes. Yes. For example, like a car. Okay, when you decide to buy a car, you don't need to, to pay it in full by cash. You don't need to have what can I say, financial support for for the products you planning to buy. You can use the credit term offered by the company, offered by the seller. For example, like in order to buy a car, you can pay it in 18 months, something like that. Or a house, you can pay it in full for within 3 or 5 years. Credit terms. You understand what I'm saying, guys? Yes. Okay, and sell terms is quite similar to the credit term. Sell term says you need to pay by cash, or you need to pay in the foreign currency, or you need to pay in your domestic currency. It's up to the sell terms. It's just like sell term is an agreement between the buyer and the seller. How you make the payment, and so up and such as okay payment. I'm going to write it down here, just in case you. What else? Warranty. No, so on and so forth. Guarantee, warranties. It belongs to the sell term. So what's going to happen if the products you bought didn't work? Okay, then you're going to use the sell term for claiming the warranty. Sell term. Transportation. Who's going to pay for example, like how you transport your products from your domestic market to the foreign market? Who's going to pay for the transportation cost? So on and so forth. Transportation, etc., etc. Okay, so in order to create the price quotation, for example, like for gasoline price, to understand where the money goes, down here you're gonna see the receipt for the price of what can I say, a gallon of gasoline. So we break down the price into component in order to see where the money goes. For example, like in daily receipts, you're gonna see that 0.98 cents we go to the producer. And in this case, for gasoline, it don't start at the wellhead where crude oil is located and taken from the ground. 44 cents will goes to a refiner. And crude oil travel by pipelines or tanker to a buyer, which may sell it to a refiner or refine it at its own facility into unlit gasoline and other products. 4 cents we goes to the distributor, where the products or gasoline is sold to retail gas station. 8 cents go to the retailer, and ultimately the gasoline is pumped into car, trucks, or SUVs of the nation consumer. And 45 cents for the tax. And this include in a gas station advertised price and state and federal tax. So you see, so end off, you're gonna get what we say the list price for a gallon of gasoline. So you know where the money goes. Why you have to pay that amount of money to get a gallon of gasoline.
You understand what I'm saying, guys? Do you have any problem with price quotation? No. Okay, no. It's easy busy, is it? But the price of the gasoline is like is based on government như là chính phủ quy định cái giá của gasoline không? It's funny. Try to use less. It doesn't matter. What can I say? Okay, please try your best to explain or ask a question in English. It's okay for me if you make some mistake or make some grammar mistake or vocabulary mistake, but it's fine. It's fine for me. We are English is not our mother language, so it's okay, guys. Do not use Vietnamese, please. Okay, I understand your question. You asked me that because gas or gasolines, the price of gasoline is since has public goods, so its price is controlled by the government. Is that what you asked? Yes. Okay, gas. You already learned it. Selling floor. Selling price, floor price. Okay, and so the selling price and floor price are the government administer pricing. We already learned it, right? So how the government control the price of gasoline? The government gonna set the selling price. It means that okay, you can set your price as any level, but your price cannot go above the selling price. Do you understand what I'm saying? This is not allowed. Okay. So what's gonna happen if 1.99? What's gonna happen if it is located within the range between the floor and the selling price? It's okay. It's legal. It's acceptable. It's allowed. You understand what I'm saying, guys? Yes. Okay. Do you have any other question? Does it? Do you have any other question, guys? Okay. No, I'm good. Okay, you're good. Good. Okay, so price quotation is mean that we break down the price of a product to see where the money goes. Do you understand what I'm saying? For example, in this case, if you break it down into price quotation, you will understand, okay, 98 cents will go to the producer. The producer of 1 gallon of gasoline only get 98 cents instead of 1.99 US dollar. So on and so forth. So that's what we call price quotation. And price quotation must specify the currency. It's very important. So like in this case, the currency is US dollar. The currency we're using is US dollar. It's very important, guys, because in the international markets, we need to decide the currency for our payment. You understand what I'm saying? For example, like you would like to export your goods from Vietnam to Japan. You know, we are what can I say? We are a local importer, so you need to have an agreement with that guy, the local importer, to make an agreement on the currency that you're going to use for your payment. To see whether you need to pay it in yen. Yen is the currency of Japan, or Vietnam dong. It's up to
it's up to the what can I say, the agreement between the buyer and the seller. And the quantity definition. Okay, the quantity definition. First of all, if you would like to order 1 gallon, so you need to specify the quantity to be used, because different countries use different units of currency and measurement. For example, like in Vietnam, we don't use gallon. We don't, we use liters. In Vietnam, we use Vietnam dong. We don't use US dollar or yen. You understand? So we, as the international marketer, when making, when running an international business, or when we enter the foreign market, we need to take into account the currency and measurement with our customer, with our distributor, with our supplier. Okay, so that's it for chapter 7. Just a couple of lines. Do you have any question for this chapter, guys? Do you have any question for the international pricing strategy? No question, doctor. No question? Okay. So instead of moving to chapter 8, I'm going to spend a couple of minutes for you guys to guide you like for the final assignment as well. So you're wary, If you have any questions, just go ahead. I'm gonna answer them. Okay. Someone send me a message. Okay, 2 minutes. 2 minutes. Are you listening? Yes, I'm here. Okay, so 20 page for the content. Now, so Yeah. you got it right. Do you have any other question to me for the final? No, I don't have any question. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, final assignment. Okay, just a minute. Okay, you can ask. Go ahead. What's your question? I have found that you have sent the guideline for the 4 section, and I found this there's a lot of yeah, a lot of subheading. Yes, subheading and heading. So okay. I have to do all of them. No. Okay, I'm gonna explain it now. I already mentioned it last week, but anyway, I'm gonna re-explain it to you. Okay, this is the what can I say, the rubric for your final assignment. First of all, like cultural analysis. Okay, you need to provide some information for the cultural analysis to get 1.6. Otherwise, you will get 0 for this section. Okay. So it's very important to, I cannot write down here. So it's very, you see my mouse, guys? Do you see the mouse? Yeah. Okay. It's very important to have information for every section and subsection here. Okay, is that okay? But you don't need to go into details for every point in its subsection. Now let me give you an example for it. For example, like we have subsection 1.1 here, and is equivalent to 0.8. So I'm gonna assess this subsection based on the collection of facts that you provide, such as brief discussion of the country history, geographical setting, so on and so forth. But I
didn't ask for every point, for any sub heading. Do you see if relevant, guys? Do you see if relevant? If relevant here means that you only need to provide the information that is useful for your case, that is useful for your company, that is useful for analyzing the foreign market. You don't need to, to cover on the sub on the subheading in the guide. You understand what I'm saying, guys? No, not really. Okay, now I'm going to give you another example for it. For example, like subsection 2.1, general economic data, and it's gonna get if you provide information for this subsection with appropriate analysis, you're gonna get 0.8, and this is just, what can I say? These are working as hints for you guys. For example, if you don't know what do I you don't know the meaning of general economic data, so I give you some some hints, some clues. Okay, you can provide information about population of the foreign market. You can provide economic statistic and activities of the foreign market that you think they are relevant to your product, they are relevant to your case. But you don't need to provide every detail for this point. For example, if you think, let's say, development in science technology, this one is information about developments in science technology is not relevant in your case, in your final assignment, then just skip it. You don't need to provide any information for the development in science technology. Do you understand what I'm saying? Yes, I've got it. How about our student? How about our student? I got it. Okay, good. Yes. Now, V, do you have any question? Oh no, doctor. Yes. Okay. Make it outdated. Okay, you need to have detailed information for session 3, subsection 3.1. Okay. This is how I evaluate your final assignment. This is how the marks go to. So you can follow this, to get the highest marks as possible. Okay. But I didn't ask for, any. Okay. For example, like the pros marking plan. Okay, you can provide marking objective. So after analyzing, the cultural analysis and economic analysis and market audit and competitive market analysis, you're gonna develop a marketing mix for your products to enter the foreign market. So this is what we call preliminary marketing plan. So this is not real. This is just on the paper. It's in the future. Preliminary information gathered in previous section but serves as the basic for developing your marketing plan. So there's a link between these subsection. Okay, you conduct cultural analysis, economic analysis, market analysis, and based on this analysis, you build up a marketing plan. You build up your marketing plan for your chosen products to enter the foreign market that you choose. Okay, subsection 4.1, the proposed marketing plan. Okay, SWOT analysis. Okay, if you think SWOT analysis is an appropriate technique,
to, what can I say, to summarize your reverse analysis, then you use it. But it's very important. It's just, you know, it's a, instead of providing a paragraph of summary, you can use SWOT analysis to summarize your reverse analysis. You understand what I'm saying? Okay. So quick review about SWOT analysis. You already learned a principle of marketing. That's why I skipped that technique. I don't want to waste our time. So SWOT analysis. So, okay. So in order to conduct a SWOT analysis, you need to break it down into two sub-analysis. The first analysis involves the strengths and weaknesses. And this analysis is called the internal environment analysis. This you already learned in principle of marketing. So just quick review. In order to analyze the opportunity and threats in the SWOT analysis, you need to look at the external environment. That's why we call it designated as external environment analysis. Is it clear, guys? So for example, okay, move here. For session 1, okay, you conduct the cultural analysis already. So you finish the cultural analysis, you know. So cultural analysis reflecting the external environment. So and there are a couple of points in cultural analysis. So for those points which are seen as opportunity, then you're gonna put it in the opportunity quadrant in SWOT analysis. SWOT analysis, when you conduct it, look like this. Strength, weaknesses, opportunity, and threats. For example, like cultural analysis, if the language is a barrier for you guys to enter the foreign market, then you just make a point here. Then you just make a point here. Threat. Do you understand what I'm saying? And if, for example, like your products may got a problem with the customer, what can I say? The customer, first of all, like the customer reference, and then it's seen as a weakness. Then you're gonna put that point here in the weakness quadrant. Do you understand? Do you need me to explain in Vietnamese? So quiet. I got the point, but it's explained in Vietnamese better to. It's better. Yes, because it's involved. Yeah, it's your final assignment, so it's better to explain in Vietnamese. Ok các bạn, các cái mục ở đây nó có thầy. Các bạn thấy mục ở đây giống với lại trong cái guidelines, các bạn thấy là nó có rất nhiều mục đúng không các bạn? Mấy đứa, thầy không yêu cầu các bạn phải có nội dung hết cho tất cả các mục. Cái chính khi mình làm bài là sao mấy đứa? Những cái phần nào có điểm, thí dụ như section 1 có 1.6 điểm đúng không? Thì bạn phải có nội dung cho cái cultural analysis để mà mình có thông tin để đánh giá 1.6 điểm đó.
Nhưng khi phân tích cultural analysis các bạn, 1.6 điểm đó chia nhỏ ra thành hai phần, có phải là 0.8 cho subsection 1.1 và 0.8 cho subsection 1.2, là hai cái này nó cấu thành cái cultural analysis, đúng không bạn? Thì thí dụ giống như collection of facts nó sẽ chiếm 0.8, đúng không? Thì bạn muốn thu thập thông tin dữ liệu gì là tùy bạn, miễn sao nó liên quan đến cái sản phẩm và công ty bạn lựa chọn để tiếp cận thị trường quốc tế thôi, hoặc là những thông tin liên quan đến thị trường quốc tế mà nó cần trong cái phân tích của cái cultural analysis này ha. Và nhớ phân tích là phải đúng ha. Cultural analysis không phải phân tích là về văn hóa không mấy đứa? Văn hóa là cái yếu tố nằm ở bên trong hay bên ngoài? Dạ bên ngoài. Bên ngoài, đúng không các bạn? Cẩn thận nha, có nhiều nhóm trước đây nộp cho thầy phân tích các bạn sắp lẫn lộn hết, các bạn không phân biệt được cái nào bên ngoài cái nào bên trong. Ở trong cái phần cultural analysis mà thầy thấy phân tích về giá thành, về thiết kế bao bì này nọ vân vân, là coi như là bị mất điểm cái đó nha. Tại cái đó là phân tích bên trong và bên ngoài, giá thành, bao bì, chương trình khuyến mãi hay là kênh phân phối này nọ hiện tại của doanh nghiệp này nọ vân vân, đó là bên ngoài bên trong. Dạ bên trong. Chính xác ha. Các bạn nhớ cẩn thận sắp cho nó đúng ha. Và thí dụ như thu thập thông tin ở đây thì đây là những gợi ý của thầy về các thông tin mà bạn cần thu thập, nhưng bạn không bắt buộc phải thu thập hết tất cả các thông tin này, hình dung không? Thí dụ như là về tôn giáo hay là về những vị trí địa lý này nọ vân vân, thì bạn thấy cái nào nó liên quan thì mình mới, còn cái nào không có thì thôi. Cái nào nó liên quan, nó ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh hay là cái hoạt động tiếp thị của mình thì khi đó mình mới đề cập thôi, mình mới phân tích thôi, chứ không phải cái nào mình cũng bê vô hết. Các bạn bê vô là các bạn phải đi với phân tích, bê vô không có nào là dục vô đó hay là liệt kê ra đó nhưng mà không có phân tích. Ví dụ như về phần dưới này đi, phần general economic data đi. Các bạn thấy thí dụ giống như là về population, ok ổn quá, bạn nghĩ là population của cái thị trường quốc tế nó là một cái thông tin quan trọng, đúng không bạn? Để mình xem xét trước khi tiếp cận thị trường quốc tế đó, đúng không bạn? Thì bạn có thể cung cấp thông tin, nhưng nhớ nè, cung cấp thông tin phải đi kèm với phân tích. Còn nhớ cái buổi trước thầy cho coi cái clip về các thế hệ không, các độ tuổi các thế hệ không? Dạ. Generation X, Y, Z này nọ đó. Mỗi thế hệ vì khi mà mình đưa ra ví dụ như dân số của cái thị trường quốc tế mình là nó nằm trong, đa số là nó nằm ở thế hệ nào, nó nằm trong cái nhóm tuổi nào, thì những người ở thế hệ đó, nhóm tuổi đó họ có những đặc điểm gì, và những đặc điểm đó mình sẽ tận dụng để mình lập cái kế hoạch marketing hỗn hợp của mình như thế nào cho nó phù hợp với lại cái đặc điểm dân số, đặc điểm nhân khẩu học của cái thị trường quốc tế mình hướng đến. Cái đó mới gọi là phân tích, chứ không phải các bạn chỉ lên mạng kiếm, ví dụ như bạn chọn cái quốc gia nhắm đến là Hàn Quốc, lên mạng kiếm thông số về Hàn Quốc độ tuổi bao nhiêu là bao nhiêu, rồi người dân là trung bình là bao nhiêu, rồi đa số thu nhập trung bình là bao nhiêu, rồi cái đó là cái gì đó các bạn, cái đó là chỉ mới là liệt kê thôi nha các bạn, không phải là phân tích nha. Cái đó chỉ mới là cung cấp thông tin thôi, chưa gọi là phân tích. Phân tích là phải gì? Để phân tích coi thông tin đó nó có ý nghĩa gì cho mình là bản thân, giống như là một nhà tiếp thị quốc tế, international marketers, chứ không phải mình chỉ liệt kê ra thông tin đó. Ổn chưa? Và nhớ là ở đây là chỉ là mang tính gợi ý. Thí dụ những phần nào bạn không thấy nó liên quan đến cái sản phẩm hay là đến cái việc lập kế hoạch tiếp thị marketing mix thì các bạn sao, các bạn marketing hỗn hợp thì các bạn sao, các bạn có thể bỏ qua nó, không cần phải. Nhưng trong trường hợp bạn là nó không liên quan, nhưng những cái sản phẩm khác, những cái công ty khác của các nhóm khác người ta chọn nó lại liên quan, hình dung không? Bây giờ thầy sẽ không có một cái gọi là cụ thể luôn, mà thầy chỉ có cái chung chung để cho các bạn bám theo. Hiểu thầy đang nói gì không vậy? Đừng ai mà ngồi mà liệt kê hết rồi nè. Thí dụ như thầy lấy ví dụ như về economic analysis, trong này thầy đề cập thí dụ như 20 cái mục nhỏ, bạn làm luôn 20 cái mục nhỏ, mỗi mục nhỏ là có thông tin luôn. Vậy bạn làm giống vậy, bạn mỗi cái mục nhỏ bạn chỉ có 1-2 cái đầu dòng mà đủ 20 trang luôn. Không có làm như vậy nha. Và nhớ luôn luôn phải có đánh giá ha, luôn luôn phải có đánh giá phân tích.
Không biết học với thầy cô khác sao, với học với thầy mà chỉ đưa thông tin không phân tích là coi như các bạn gần như mất nửa điểm rồi. Luôn luôn phải phân tích cẩn thận tất cả các phần. Đã gọi là phân tích đúng không bạn? Phân tích về cultural analysis, phân tích về văn hóa, về xã hội, phân tích về kinh tế, economic analysis. Phân tích có nghĩa là mình phải cung cấp thông tin và sau đó thì sao? Mình phải coi thông tin đó nó có giá trị gì cho sản phẩm, cho doanh nghiệp mình, và mình ra chuyển từ thông tin chuyển thành cái gì các bạn? Những cái khía cạnh mà hữu ích ha, trong việc lập kế hoạch ha, chứ không phải là trình bày không. Trở lại với lại cái SWOT tí xíu. Và các bạn, nếu như các bạn thì sau khi các bạn phân tích xong thì có phải là có nhiều ý không? Đợi tí xíu, để trở lại đây tí xíu. Các bạn phân tích gồm có phân tích văn hóa, cultural analysis, phân tích kinh tế, economic analysis, gồm có các mục nhỏ nhỏ vân vân. Phân tích thị trường, mức độ cạnh tranh của thị trường quốc tế mà mình nhắm đến nó như thế nào ha. Là có phải có 3 phần phân tích không? Thì đến phần thứ tư, trước khi lập kế hoạch thì mình phải tóm tắt đúng không bạn? Thì thay vì các bạn tóm tắt dùng một cái essay các bạn tóm tắt, thì các bạn có thể dùng những gì? Các bạn có thể dùng cái phân tích SWOT để các bạn tóm tắt được không? Được đúng không các bạn? Thì thay vì các bạn gạch đầu dòng liệt kê các tóm tắt thì giờ mình sẽ đưa nó vào một SWOT ha, để cho người đọc người ta dễ hình dung hơn cái nào là cơ hội, nào là thách thức, cái nào là điểm mạnh, điểm yếu ha. Đúng không? Và nhớ trong SWOT analysis ha, thì cái strength và weaknesses đó là các yếu tố môi trường bên trong nha. Ví dụ như văn hóa doanh nghiệp của mình, hay là cái gì liên quan đến marketing hỗn hợp, marketing mix, 4B, giá thành của mình ở quốc gia hiện tại so với những giá thành của các đối thủ cạnh tranh ở thị trường quốc tế nó như thế nào, nó có lợi thế hay không có lợi thế. Nếu nó không có lợi thế thì nó sẽ là điểm gì mấy đứa? Nó không có lợi thế thì mình sẽ xếp vào cái ô nào ở trong cái SWOT? Nếu như điểm gì? Dạ, weakness này. Chính xác, weakness ha. Không có xếp nó vô threat ha, cũng không có phải vô mấy ô kia, phải vô weakness. Đúng vô weakness nha các bạn. Thì nó là yếu tố môi trường bên trong đúng không? Giá sản phẩm, hoặc là gì, chất lượng sản phẩm của mình không bằng, nghĩa là chất lượng sản phẩm tương tự, hoặc là có thể cạnh tranh gián tiếp, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của mình ở thị trường quốc tế, thì khi đó cái đó là cái gì các bạn? Cũng là một điểm yếu đúng không bạn? Weakness đúng không? Phải đưa cho đúng nha, chứ không phải là threat ha. Còn nếu như các bạn, thí dụ như nếu như kinh tế thì ở quốc gia, thị trường quốc tế mình nhắm đến, tỷ lệ lạm phát nó cao, thì cái đó là xếp vô ô nào? Thách thức. Chính xác, xếp vô threat đúng không các bạn? Còn nếu như lấy ví dụ thị trường quốc tế mà dân số nó đông, dân số trẻ đông, và đó là cái độ tuổi người dân phù hợp với sản phẩm của mình, thì mình sẽ xếp nó vô đâu? Strength. Thấy chưa? Strength. Ăn một cái zero. Cơ hội. Ai mới nói strength? Thấy chưa? Cơ hội đúng không bạn? Tại sao nó là cơ hội mà Tại không vì phải nó là là môi strength? trường bên ngoài ạ. Chính xác, vì nó là môi trường bên ngoài. Hình dung chưa? Hồi xưa học marketing căn bản thầy cô có dạy này không? Dạ có. Có ha. Vậy mà đa số mà làm cái ma trận SWOT cho thầy, tất cả rất là nhiều sinh viên luôn viết lung tung cả lên hết, không biết là khi nào là xếp vô điểm mạnh, khi nào xếp vô điểm yếu, khi nào xếp vô cơ hội, nào xếp vô thách thức. Các bạn xếp lẫn lộn, mà các bạn ý rất hay nha, ý phân tích đúng nha, mà các bạn xếp lộn giống vậy thì người ta trừ điểm rồi. Nhớ cẩn thận chỗ đó. Rồi, và thí dụ coi còn gì nữa không? Ok, adoption or modification. Các bạn, thì sau khi các bạn dùng SWOT để các bạn tổng hợp xong rồi đúng không, thì kế đến là gì các bạn? Mình phải quyết định coi là đối với thị trường vậy mà mình biết hết rồi, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức hết rồi, thì sao? Có phải là khi này là mình phải xem xét lại coi đối với sản phẩm của mình, đối với cái marketing hỗn hợp mình nè, sản phẩm của mình nè, giá thành của mình nè, kênh phân phối hiện có mình đang có nè, các kênh phân phối mình đang hiện có, với lại các chương trình, các chính sách về chiêu thị của mình đang hiện có phải là 4B không các bạn? 4B của mình nó có phù hợp hay không?
nó có cần phải điều chỉnh cái gì hay không? Có phải là mình khi đó mình sẽ quyết định cái gì đó mấy đứa? Còn nhớ không? Khi đó mình phải quyết định gì? Khác biệt giữa domestic marketing với lại international marketing đó là gì? Đó. Còn ai nhớ bài? Adoption với standardize thầy. Chính xác. Sau khi mình phân tích xong thì sao các bạn? Có phải cái domestic marketing á, một trong những nhiệm vụ của nó là gì các bạn? Có phải là xây dựng các chính sách cho marketing hỗn hợp không? Bên international marketing thì sao các bạn? Cũng tương tự giống vậy, bạn cũng phải gì? Xây dựng chính sách marketing hỗn hợp, nhưng phải theo cái gì nữa các bạn? Cũng tương tự vậy. Nhưng đầu tiên đó là cũng về gì? Sản phẩm. Thì sản phẩm này khi này mình phải cụ thể là gì? Mình có những phần nào cần điều chỉnh liên quan đến sản phẩm để phù hợp với thị trường quốc tế, hay là mình giữ nguyên các cái tính năng, các cái thiết kế này nọ của sản phẩm như trong thị trường trong nước? Vậy có phải mình cần phải quyết định trên hai khía cạnh gì đó các bạn? Có phải là adaptation có phải là thích nghi hoặc là giữ nguyên, đúng không bạn? Standardization có nghĩa là chuẩn hóa có nghĩa là mình giữ nguyên đó. Chuẩn hóa có nghĩa là sản phẩm của mình ở bán trong nước như thế nào thì mình bán ngoài thị trường quốc tế của mấy cháu vậy, thì nó gọi là standardization ha. Còn sản phẩm trong nước mình bán mà ra thị trường quốc tế mình, thí dụ mình điều chỉnh lại bao bì, điều chỉnh lại thiết kế, mình điều chỉnh lại chất lượng sản phẩm thì nó gọi là cái gì các bạn? Adaptation có nghĩa là thích nghi, adapt là thích nghi với lại thị trường quốc tế. Mình phải quyết định giữa hai khía cạnh này, đúng không? Tương tự cũng vậy, cũng price cũng vậy, bạn cũng phải quyết định hai khía cạnh đó. Hình dung được chưa? Hình dung được cái trong một cái báo cáo một cái báo cáo country report thì cái phần ở cái phần mà thiết kế marketing mix trước khi thiết kế marketing mix mình phải coi 4 bi đó thì những bi nào cần phải điều chỉnh, những bi nào sẽ giữ nguyên, và mình phải giải thích chứ không phải là mình chỉ nghe nói ngắn gọn. Ví dụ như sản phẩm có một số nhóm làm rồi ha, các lớp trước đây của thầy, thí dụ như mấy bạn nói sản phẩm giữ nguyên standardization, rồi các bạn chấm bút xuống giá thành thay đổi adaptation, tí xíu vậy thôi, không nha, không có nói ngắn gọn vậy. Các bạn phải giải thích nếu như giữ nguyên thì lý do vì sao mình giữ nguyên, mình không thay đổi. Còn nếu như thay đổi thì bạn phải giải thích lý do tại sao phải thay đổi và thay đổi những khía cạnh gì, thay đổi như thế nào. Hiểu thầy đang nói gì không lớp? Dạ. Nhớ ghi chú lại nha. Cái đó mới gọi là phân tích nha các bạn. Chứ còn mà các bạn liệt kê, gạch đầu dòng hay là các bạn chỉ cung cấp thông tin là các bạn thấy là các bạn chỉ có là trên dưới 5 điểm thôi đó. Và phần này 8 điểm thì trên dưới 4 điểm thôi. Rồi, đến cái subsection 4.2. Các bạn, nó yêu cầu cái gì đó các bạn? Có một số sinh viên hỏi thầy cái phần này là cái gì vậy thầy? Các bạn, sau khi mình đã có cái kế hoạch marketing hỗn hợp cho thị trường quốc tế mình nhắm đến rồi thì các bạn phải gì các bạn? Các bạn phải xác định cái ngân sách cho các hoạt động của mình, đúng không các bạn? Ngân sách. Và các thầy không đòi hỏi các bạn phải chuyên nghiệp, có nghĩa là không phải giống như là những chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị làm việc lâu năm, họ xác định ngân sách rất bài bản. Còn mình thì sao? Toàn bộ là tưởng tượng, đúng không các bạn? Bạn cũng không có công ty, cũng có sản phẩm này là mình chỉ chọn thôi, đúng không bạn? Chọn sản phẩm, thầy không yêu cầu mấy đứa gọi là lên cái mức chuyên gia như vậy. Nhưng ít nhất là gì? Các bạn phải cũng phải tính toán được coi nếu như mà mình tiếp cận thị trường quốc tế đó thì với cái kế hoạch marketing hỗn hợp, những cái nào cần điều chỉnh, những cái nào
giữ nguyên như vậy, thì ngân sách mình cần là khoảng bao nhiêu, mình cần phải chi cho những cái gì, vân vân. Là các bạn tập làm quen dần. Thầy không đòi hỏi ở mức độ chuyên môn cao, chuyên môn sâu, nhưng cái gì ít ra là các bạn cũng hãy nghĩ về nó. Giống như là các bạn đang kinh doanh thật vậy đó, đúng các bạn bỏ một cọc tiền ra để mình đưa sản phẩm của quốc gia của mình sang một cái thị trường quốc tế, đó là công việc kinh doanh của mình, thì mình phải cân nhắc những cái gì, mình cần phải lên kế hoạch như thế nào, có những rủi ro gì, và chi phí gồm những cái gì cần phải xem xét đến, nó có phù hợp hay không, vân vân. Thì cái phần subsection 4.2 đó là về cái gì các bạn? Về những cái ngân sách và chi phí cho các cái hoạt động trong marketing mix, trong marketing hỗn hợp đó. Ổn không mấy đứa? Dạ ổn thầy. Ổn. Và các bạn thấy 8 điểm ha, còn 2 điểm là vô cái gì? Thì 1 điểm vô cái phần viết và 1 điểm vô cái phần trình bày ha. Và nhớ là trình bày thầy có dặn thời gian hết rồi đúng không? Viết thầy có dặn hướng dẫn là quy tắc làm sao trên cái website đó có, và viết tối đa là bao nhiêu trang trên cái website nó có luôn, nhớ chưa? Rồi các bạn cũng hình dung được trình bày sao là được đánh giá xuất sắc, trình bày sao thì là quá tệ ha. Trong này nó có cái chi tiết hướng dẫn cho các bạn rồi. Còn thắc mắc gì nữa không? Trong lớp có đặt câu hỏi gì không? Có nhóm nào có thắc mắc, có câu hỏi muốn thầy trả lời không? Dạ, thầy nãy như thầy nói là áp dụng một cái sản phẩm của mình, cái phần plan đó thầy, cái phần marketing plan đó thì là cái sản phẩm của mình ở trên cái thị trường quốc tế mình nhắm tới đó thầy. Ví dụ như là nhóm em chọn mì Indochime là của Indofood, là của Indo, thì tụi em chọn cái thị trường là Việt Nam, thì tụi em phải làm một cái plan mới như bình thường đúng không? Chứ tụi em không phải, đúng không thầy? Theo làm gì vậy là đúng không? Làm mới như bình thường là sao thầy không hiểu? Thị trường là mà tụi em muốn cho cái mì Indo đó có phải là thị trường Việt Nam không? Cái the fourth market đó chính là Việt Nam đúng không? Dạ. Thì sau khi bạn lên kế hoạch xong hết rồi thì những thành phần nào trong 4 bi của cái trong cái kế hoạch tiếp thị mà ở thị trường nội địa của bạn, mỗi thành phần trong 4 bi thì những thành phần nào bạn cần điều chỉnh lại để phù hợp với thị trường Việt Nam sau khi mình phân tích đúng không? Dạ, mấy những phần khác em hiểu rồi, nhưng mà ấy là em đang gặp vấn đề như này. Ví dụ như là mình cái mì đó nó đã vốn là triển khai thị trường Việt Nam, thì tụi em cái phần marketing là tụi em phải làm khác đi nữa đúng không thầy? Hoặc là em phải đưa không cần làm khác, nhưng cái quan trọng là gì? Em phải biết, thầy hiểu ý mấy đứa rồi, có nghĩa là mấy đứa bóc được một cái marketing plan của cái sản phẩm đó luôn, của công ty đó luôn, nó đã làm sẵn cho thị trường Việt Nam rồi đúng không? Tại bạn chọn một cái sản phẩm thực tế đúng không? Rồi thì sau rồi bạn sợ là bạn đưa nguyên cái marketing plan đó vô luôn, nộp luôn cho thầy thì có vấn đề gì không đúng không? Có vấn đề không? Có vấn đề gì? Thứ nhất là về cấu trúc, thứ hai là gì? Về số lượng trang, số lượng từ. Chỉ bóc những cái nào quan trọng, liên quan và hay, phân tích hay thì mới đưa vô. Bạn quyền sử dụng lại, không có cần phải đổi ha. Đa số sinh viên UF là sưu tầm những cái kế hoạch có sẵn kiếm được trên mạng ha. Thì các bạn thấy trong cái kế hoạch đó có những thông tin nào hay, những thông tin nào liên quan, những thông tin nào cần phải phân tích hay là cần phải sửa đổi bổ sung thì tùy các bạn. Các bạn có thể bám theo cái mẫu đó, cái mẫu mà các bạn kiếm được đó. Thầy không có đánh giá dựa trên tài liệu này đã có trên mạng hay chưa, thầy đánh giá dựa trên gì? Chất lượng của nó. Hiểu thầy đang nói gì không? Dạ thầy. Nếu như bạn may mắn bạn bóc được một cái marketing international marketing plan quá tốt, và các bạn bắt chước gần như là y chang đó, chỉ có là phù hợp với lại những yêu cầu thầy, ví dụ như là số trang không được vượt quá 20 trang nào, và bạn làm đầy đủ tốt hết thì chẳng cần phải chỉnh sửa. Thầy sẽ chấm trên gì? Chất lượng, chứ không phải thầy chấm trên thầy chấm trên cái ý theo cái paragraph đây, chứ thầy không chấm trên nó đã có
hay chưa, hay là nó có trên mạng hay không, hay là các bạn có copy, các bạn ăn cắp gì hay không ha? Hiểu thầy đang nói gì không? Thầy ơi, vậy mình làm ở thị trường Việt Nam vẫn được hả thầy? Sao các bạn hỏi một cái câu mà thầy buồn ghê nơi luôn đó. Làm ở thị trường Việt Nam được, cái sản phẩm bạn chọn là sản phẩm gì, thị trường nội địa của nó là thị trường nào? Ví dụ Dạ. bạn chọn iPhone đi, thì có phải là cái thị trường nội địa domestic market của nó có phải là ở Mỹ không? Nhưng thị trường quốc tế bạn nhắm đến Việt Nam thì khi đó là sao? Thì Việt Nam được coi là thị trường quốc tế. Nhưng nếu bạn chọn cà phê Trung Nguyên thì sao các bạn? Thị trường nội địa khi này lại là cái gì? Việt Nam. Nhưng thị trường quốc tế hướng đến là có thể là một cái quốc gia nào khác ha. Nhớ là phải 2 quốc gia chứ không được trong cùng một quốc gia. Mình đang học marketing quốc tế. Hiểu ý thầy đang nói gì không bạn nữ? Dạ, em cảm ơn. Còn nếu như bạn chọn sản phẩm sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, và thị trường bạn nhắm đến cũng là thị trường Việt Nam, thì cái đó gọi là marketing mix cho cái gì các bạn? Domestic marketing đúng không các bạn? Tiếp thị thị trường nội địa đúng không? Thầy ơi cho em hỏi. Dạ. Sao, hỏi đi. Dạ, cái phần mà mình xây dựng cái kế hoạch marketing đó thầy, thì cái chỗ này á, thí dụ mà thay vì tụi em dùng mấy dùng cái chương trình marketing mà công ty đó người ta đang sử dụng rồi, thì giờ cái chỗ này tụi em creative ra, xong rồi tụi em sẽ build cái ngân sách dựa trên cái đó luôn á, thì vẫn được đúng không thầy? Được chứ sao không? Toàn bộ nội dung là nhóm tự quyết định ha. Thầy chỉ chấm trên phân tích với lại cấu trúc barem điểm thôi. Được Dạ, chứ sao không em? Nhưng những phần nào có, thí dụ như em kiếm được một cái marketing plan của một công ty cho sản phẩm đó thì phù hợp hết đúng không? Nhưng cái marketing plan đó nó không có ngân sách thì sao mà phải bổ sung ngân sách, chứ không có thông tin về ngân sách thì bạn bị gì? Mất điểm cái phần đó thôi đúng không? dạ, dạ, Chỉnh lại. dạ, dạ. Và các bạn hay lắm các bạn mà nộp, nhưng mà nhớ nè, ít nhất á, thầy không có khó tính với mấy đứa. Cái này các bạn ở cấp bậc cử nhân nên là các bạn gọi là tập làm quen, chứ không phải là các bạn là những chuyên gia, các bạn không phải là có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị rồi các bạn làm một cách bài bản. Nhưng cũng nên hạn chế một cái là gì các bạn, đừng có bắt chước y chang 100% luôn, từ cái slide cho đến cái bài báo cáo. Các bạn lên mạng các bạn bắt chước y chang từng từ từng chữ. Thầy thì có thể là thầy dễ dãi, thầy chấm trên ý với lại trên cái barem điểm thầy quy định ha. Nhưng sẽ có chuyện gì các bạn? Bài cuối kỳ của các bạn là phòng khảo thí người ta có giữ. Hiểu thầy đang nói gì không? Là có người, là các bạn có chấm lại nha các bạn, chứ không phải là chỉ có một giảng viên chấm nha. Hiểu thầy nói gì không? Thì tốt nhất là gì, các bạn cũng nên sửa lại ha, đừng có bê y chang cái trên mạng có được, cái bê y chang vô thấy trời ơi may mắn quá kiếm được trên mạng một cái marketing plan y chang cho thị trường quốc tế, y chang như của mình luôn, bê y chang vô một từng từ từng chữ luôn, thậm chí slide thuyết trình cũng có sẵn ở trên mạng, bê cũng y chang luôn. Mặc dầu là nội dung thì phù hợp ha, điểm các phần đều có ha, nhưng mà bắt chước y chang từ từng chữ vậy, giảng viên 2 ta chấm, người ta khó tính là người ta chấm zero đạo văn. Dạ, em hiểu rồi thầy ạ. Thầy thì thầy không có khó cái chuyện đạo văn ha, tại thầy biết là các bạn chỉ mới là giống như nhập môn thôi ha. Còn giảng viên 2 thì thầy không biết nói chứa được mỗi người mỗi tính ha. Rồi lúc đó kêu thầy ơi sao thầy lại nói giống vậy, thầy không có nói giống vậy nha mấy đứa, thầy không nói là B trang ăn cắp y chang nha, thầy nói là tận dụng thôi chứ thầy không nói là B trang à. Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ tạm thời chưa có nữa thầy ạ. Tạm thời chưa có, hay đó. Mỗi lần mà thầy hỏi, thầy hướng dẫn thì không bao giờ thấy ai hỏi, mà xong cái là ngoài lớp học là cứ nhắn chat, trời ơi mấy từ hôm phổ biến các bạn bài cuối kỳ cho đến giờ là mấy chục cái tin nhắn
hỏi này hỏi kia, hỏi đủ kiểu hết, mà cứ mỗi lần thầy tập trung gom hết, thầy hướng dẫn một lần thì không có câu hỏi, quá trình làm mới phát sinh hả? Dạ đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy, rồi khổ ghê luôn á. Rồi tối mệt mỏi rồi chuẩn bị đi ngủ, thầy cái này sao thầy, cái kia sao thầy, trời ơi. Rồi không có thắc mắc gì nữa, các bạn có muốn nghỉ giải lao sớm không? We take a break for 50 minutes rồi sau đó mình vô chương 8. Dạ thầy ơi Ở thầy. trong quá trình giải lao á, thì có thể trao đổi với nhóm coi có phần gì cần hỏi thì hỏi luôn nha, còn cái gì thắc mắc hỏi luôn nha. Còn hình như trong lớp này có một bạn phản ánh là tại sao không đúng điểm, đợi thầy xíu. Lớp 9 hả? Lớp sau. Các bạn kiểm tra lại điểm mình nha, thầy nói 2 tuần rồi mà bây giờ vẫn còn có một số bạn nhắn cho thầy, thầy ơi sao điểm em ra kỳ vậy, trả lời đúng 6 câu mà sao được 3 điểm. Thầy cũng không hiểu như giải thích làm sao giờ. Kiểm tra lại điểm của mình nha. Thầy đã chấm cho vô điểm mấy đứa bài, 2 bài cá nhân, 1 bài nhóm, và sắp tới thầy sẽ vô luôn điểm báo cáo chuyên đề rồi, tuy nhiên chưa vô điểm, chưa chấm kịp cái điểm giữa kỳ của mấy đứa, mới mấy hàng chót nộp là hôm qua hả. Thầy chấm xong thầy sẽ cho mấy đứa coi ha, để mấy đứa có sai sót thì mấy đứa báo. Ok, see you after the break guys. Thầy ơi thầy, Hả? mình trình bày cái bài final là mình trình bày kiểu để một lượt này nọ giống như ở trên web thầy hướng dẫn đúng không thầy? Hay là mình kiểu mình để 4 cái session thôi thầy? Các bạn trình bày là tùy các bạn có thời lượng vậy thì cấu trúc các bạn, khi các bạn bài viết ra cấu trúc nó giống vậy thì các bạn cũng trình bày thiết kế slide nó cũng tương tự các cấu trúc giống vậy. Còn ngoài ra thì các bạn tùy các bạn sáng tạo thôi chứ. Dạ, thì em cảm ơn thầy. Chứ đừng có mà bài viết thì cấu trúc 4 phần đó rồi cái bài thuyết trình là 4 phần khác nha, không có nha. Nội dung là vẫn phải như nhau nha mấy đứa. Cũng đừng hạn chế cái chuyện mắc cái lỗi là bài viết, bài nộp báo cáo viết, cái phân tích khác, kế hoạch tiếp thị khác, mà bài thuyết trình một cái kế hoạch tiếp thị khác, giống vậy là không được nha.
Hello guys, welcome back. Fast sauce. Do you have any question? Carol and fast sauce. Do you hear me, guys? Yes. Yes. Okay. Chapter 8, International Marketing Channels. So, marketing mix. 4 P's. So we already discussed about products. The first element in the marketing mix. We have one chapter for B2C products and one chapter for B2B products. We already discussed about the second element of a marketing mix, price. And now we move to international marketing channel, place. After finishing this chapter, you will be able to understand the variety of distribution channels and how they can affect cost and efficiency in marketing, and explain how distribution patterns affect the various aspects of international marketing. Next, you'll be able to discuss the function, advantage and disadvantage of various kinds of middlemen. And then you will be able to recognize the importance of selecting and maintaining middlemen, as well as understanding the growing importance of e-commerce as a distribution alternative. Finally, you will be able to identify the interdependence of physical distribution activities. Okay, channel of distribution structure. Okay, guys. So we already learned the supply chains as well as value chains. Here we have supplier, producer, middleman, and then customer. So middleman. The distribution process include the physical handling and distribution of goods. So how goods from or how goods or services are distributed from supplier to customer. And the distribution process also reflects the basis of ownership. For example, once the products are distributed to the middleman, then the ownerships of the products are also transferred from the producer to the middleman as well. And once the customer buy the products, so the
the ownerships are transferred from the middleman to the customer. So you see, the distribution process not only reflects how goods or services are distributed, but also the flow of the ownership. And Incoterms is a short term of international commerce term. We call it Incoterms. It stands for international commerce terms. And the Incoterms or international commerce terms are a series of predefined commercial terms published by the International Chamber of Commerce. In an import-oriented or traditional distribution structure, an importer controls a fixed supply of goods, and the marketing system developed around the philosophy of selling a limited supply of goods at high price to a small number of affluent customers is called the import-oriented distribution structure. And in the resulting cellular market penetration and mass distribution are not necessary because demand exceeds supply. And the import-oriented distribution structure mostly in developed countries importing manufacturing goods. And in general, the import-oriented distribution structure often occurs in this country with limited supply at very high price. So now I'm gonna give you an example for this. For example, like demand. All right. Steel. Oops. Okay, guys, you already learned that there's what can I say, the intersection between supply and demand, and what's going to happen if the demand in the markets what's going to happen if the customer in the markets demand for 100 tons of steel, but only 80 tons of steel are supplied in that market? What's going to happen? The steel price will rise up, increase. Correct. With limited supply, the price for that product will tend to be very high, and that's one of the characteristics of the import-oriented distribution structure. Another characteristic of this distribution structure involves small number of customers. And there's no mass distribution in this structure of market. Okay, on your right hand side is an example for, what can I say, for the import-oriented distribution structure. First of all, like Basis Commercial Hernandez in Bogota. It's a destination of imported goods for several decades in the 20th century.
Another distribution structure is called time distribution structure. And distribution in Japan has long been considered the most effective non-tariff barrier to the Germany market. The Germany distribution structure is different from its US and EU counterparts. What is different? The Germany distribution structure has 4 distinguished features. First, the structure dominated by many small middlemen, dealing with many small retailers. So, you guys, what's going to happen if we have so many middlemen and so many retailers in a supply chain? What's going to happen? What's gonna happen to the price? It will push the price higher. Yes, correct. Totally correct. Why? Because every middleman take part in the distribution process will look for a profit. They take part in the distribution process for a profit. We don't run a business for free, guys. So that's, and that's why we call it time, very time. And a channel controlled by manufacturer. Okay. So in a supply chains in Japan, the producer or manufacturer will play a key role in the supply chains. They're gonna have their effect on all the member or all the actor or player in the supply chain. And the business philosophy is shaped by a unique culture, Germany cultures. Germany cultures is influenced by Bushido. We already learned it, right? Bushido. And a lot does protect the small retailer. Okay, so if you want to expand your business to Japan, you need to take into account this characteristic of the Germany distribution structure. And the control of the distribution structure in Japan, or Thai distribution structure, the control is maintained through the following elements. First, inventory financing with credit extending for several months. This means that if you want to, if your products are distributed by Germany middleman, you can no. If you are the buyer in the Japanese market, usually you will be offered credit extending for several months. If you want to buy something in Japan, you can pay it with for a period of time. You don't need to pay it immediately. It's quite common in Japan. Cumulative repairs. Merchandise return that allow to the manufacturer. So in Japan, if the buyer not satisfied with the product they bought, they can return it to the distributor or return it to the middleman, and then return the product with arrow back to the manufacturer. Merchandise return is very normal in Japan. Another characteristic involves promotional support to intermediaries in the form of display, advertising layouts, and management education programs.
So in Japan, the one who has to take care of marketing activities such as displaying, advertising, or even training programs is the manufacturer, is the producer, not the middleman. So you understand this point, guys? Okay, I'm gonna get back to the supply chain. So in a tight distribution structure, I repeat again, the producer or the manufacturer is gonna be the key player, gonna be the one who take control of the whole supply chain. And this player, the producers, is also the one that had to pay for marketing activity, pay for advertising, pay for training programs, so on and so forth. So for example, if you are a distributor in Japan, you don't need to pay for any fee for your training. The producer is going to pay for it. That's one of the key characteristics of tight distribution structure. And traditional channel structure, traditional, still appear in many places. And yet, direct marketing, door-to-door selling, hypermarket, discount houses, shopping mall, catalog selling, and especially the internet are being introduced in an attempt to provide efficient distribution channel. So you guys already learned that manufacturer, distributor or middleman, if you like. Customer. So with the advent of internet, nowadays manufacturer can establish a direct distribution channel. It can distribute its product directly to its customer. And what is the term if the manufacturer distribute its product directly to its customer? What is the term? You haven't got my question yet. Okay, guys, so this is the traditional distribution structure, right? Don't you agree? Yes. Yes. Okay, so if the manufacturer would like to distribute its product directly to its customer, what is the term for it? We don't call it traditional distribution structure anymore. We call it with another term. What is it? This is traditional. Direct selling. Distribution structure. No, not direct selling. No. You already learned it in principle, marketing. Is the pattern Pardon? distribution? No. B2C. No. What? B2C? No. This is B2C. Guys. This distribution level 0. Congratulations. Level 0.
of distribution structure. We call it with another term. You got 1 bonus point from me, V. Thank you, Let- doctor. We can call it level 0 of distribution structure, or we can call it with another term. What is it? Do you want to play crossword? Guys, do you want to play crossword? Yes. Yes. Let me check. Not enough space. Oh my God, so many words. Okay, I'm smaller. Okay, so this term has 2 words. The first words include 10 letters, and the second word includes 8 letters. What is it? It's the answer for the crossword is similar to level 0 of distribution structure. Have you got my question, guys? I guess maybe have a letter D. Letter B? B for D. boy? D. D? Yes. D for daddy? Yes. No, there's no D. How about A? A for alpha. Yes, electronics. There's no A. E, 1E for X. Okay, let me check. We have 1 here, 2 here, 1 here, and 1 here. So in total we have 4 A's. How about I? I I? for ice cream. Yeah, I. okay. 1 I. Okay, only 1 I. I repeat the question again. If the manufacturer directly distributes its products to the customer, what is the term that we use to reflect it? And we answer that is involved the level 0 of distribution structure. And this crossword is another term for it.
Okay, come on, guys. Any L L. in the yes. We have one L. Is it electronic commerce? Congratulations, you got it. Electronic commerce, or we call it e-commerce. E-commerce reflecting the case in which the manufacturer directly distributes its product to the customer, to its customer. E-commerce, or level 0 of the distribution structure. That's what you already learned in principle, Mikey. Did you? So, with the advent of the internet, yeah, we can make use of the e-commerce and make use e-commerce as an efficient distribution channel. Like we can design a web page purchasing or e-commerce, or we can establish a discount store or diversification of activities, such as we can use door-to-door selling or catalog selling. These are called e-commerce. So a typical e-commerce process gonna start with the customer. And the customer gonna order. The customer gonna make their order using the web browser via the internet. Okay. And their order gonna be put into shopping cart, and then customer gonna provide information for their credit card. And once they complete the payment, the order is met. Okay, and an email is sent to customer and merchant. Meanwhile, another form of order will be sent to warehouse for fulfillment. And then the product's order will be sent to shipping carrier, who's gonna pick up the shipment, and then shipment sent to customer. This is a typical e-commerce process. You guys familiar with this, right? Yes. And nowadays, guys, brand shops such as Boss, Levi, Louis Vuitton, or Zara, Giordano are few examples of traditional distribution patterns. So why is usually the case for the fashion goods? Or why do the manufacturer of fashion goods tend to choose distributing their products via the middleman instead of making use of e-commerce? Why? I repeat my question again. Okay, for brand shop such as clothing products, fashion products, so on and so forth, and like Boss, Levi, LV, Zara, Giordano, those are few examples of traditional distribution pattern. They distribute those companies, the manufacturers distribute their products via the middleman instead of making use of e-commerce. And why is usually the case for the fashion goods? Or why do the manufacturer of fashion goods tend to choose distributing their products or their goods via the middleman? Why?
I'm gonna give you 1 bonus point if you can answer it. Could you repeat the question again? Yes, I know. Okay, I'm gonna make it short. Why is usually the case for the fashion good to choose the traditional distribution structure? You guys know you guys know the traditional distribution structure, don't you? Traditional distribution structure. Jesus. If your products are distributed to the customer via the middleman, that distribution structure is called traditional distribution structure. Traditional. It means, there's a system of middlemen in the supply chain. Traditional. I repeat my question again. Why do the manufacturer of fashion goods, such as Boss, tend to choose distributing their products via the middleman instead of making use of e-commerce? Do you have any idea? Because in some cases, such as the niche category or the niche fashion industry, they tend to have a better marketing platform on the internet. For example, Google, AdSense, YouTube, or Meta, also known as Facebook. So they tend to use the marketing platform on the internet so that they can save the cost of instead of doing traditional marketing. You may understand the mission, guys. I repeat my question again. I don't know. This is the fourth time. Why do the manufacturer of fashion goods such as Bosch, LV, Zara, Giordano tend to choose distributing their products via the middleman instead of e-commerce? Because if we have a traditional distribution, the fashion goods will as fast as when the customer buy your product. They do not wait for a long time. No, it's not. No. Or maybe it's based on your behavior of customer because they want to try out the clothes directly at store. All right, relation B, you got it. Guys, this is what we call traditional distribution structure. Physical store, middleman, take part in the supply chain. All of those characteristics reflecting the traditional distribution structure. So why do the manufacturer of fashion goods tend to choose distributing their products via the middleman or using traditional distribution structure instead of using e-commerce? Is a correct answer, V. Congratulations. In the fashion good category, the value perceived by the customer not only involve the utilitarian values, such as the core value of the products, but also the hedonic value, such as spurring of fun and playfulness from the shopping activities.
We don't go to, we don't go to a physical store here just to buy a clothes or something. We go there to experience, to, to enjoy, to get experience of fun and playfulness from the shopping activities. And that's the reason. Do you understand what I'm saying, guys? Yes. Yeah. Do you need me to explain it in Vietnamese? So this is depend on the behavioral factor, right? Not behavioral factor. It depends on the characteristic of the products you're selling. Okay. I'm clear. Okay, you got it. And how about other student? Okay, anyway, It's clear. just go. Keep moving on. Yes. Yes, Moving I'm on. ready to moving on. Okay. There's no need to explain the question and the answer in Vietnamese. Good. And so the the middleman will not disappear for some product category such as fashion goods. And pattern vary between markets. For the domestic market, they may require, for some country, the customer are very, what can I say? The customer have knowledge about the internet. The customer, they are well educated. So e-commerce is not a problem for them. But for another country, for another developing or underdeveloped country, the use of e-commerce is limited because of the characteristic of the customer. And pattern or distribution patterns vary between markets. And the traditional patterns will take longer to disappear. Like for, fashion industry or clothing industry, usually we distribute our products via the middleman. We cannot what can I say? We cannot eliminate them because for clothing product category, the value perceived by the customer also involve the hedonic value. Okay, and now I'm going to discuss the sign pattern. This about the distribution pattern. Okay, now I move to the sign patterns of most of the international markets nowadays. And small retailers still handle a great volume of sales. And the rate of trends appear to be directly related to the state and speed of economic development. So we already know that large dominant retailers can be shown to directly, but there's no adequate way to reach small retailer who in the aggregate handle a great volume of sales. And underdeveloped country present similar problem, such as Vietnam. Do you recognize this picture, guys? Bến Thành Market, right? Correct. This picture was taken in Bến Thành Market. And the rate of trend appears to be directly related to the state and speed of economic development. In developing countries like Vietnam, the
what can I say? Small retailers still handle a great volume of sales. In Vietnam, people usually go to small store or small retailer to buy stuff. It depends on the state and streak of economic development. Now, I'm going to discuss about the retail pattern of international marketing nowadays. Direct marketing, okay, can be explained as selling directly to the customer through mail or telephone or door to door. And direct marketing is often the approach in markets with insufficient or underdeveloped distribution system. And the approach worked well in the most affluent markets such as Latin America. Do you know, have you ever heard of catalog selling? This is catalog selling. Catalog. Guys, Yes. have you ever heard of catalog selling? Yes. Yes. Yes? Okay, Yes. you know how it works, right? Do you know how it works? The manufacturer, what can I say, bring some catalogs, and then its employee is going to distribute the catalog to every household. And if you want to make a purchase, just look inside the catalog to see which product you're interested in, and then just pick up the phone to order your to make an order. That's what we call catalog selling. Mail, telephone, door to door, or catalog selling are all seen as direct marketing. Direct marketing. And Shop America, bypass the Germany retailing system by sending catalog to customers who may order by mail. And these are the two famous brands for direct marketing, Lazada and Alibaba groups. What's the difference between Lazada and Alibaba, guys? Can you recognize the difference between Lazada and Alibaba? No? Yes? No? I found that Alibaba have a larger and diverse of product categories, but Lazada is not. It's smaller. I just found that just use Alibaba one time. No, it's not. It's not a difference between Lazada and Alibaba. No. Anyone? This true, what can I say? This true middleman use the e-commerce to distribute the products. But there's a difference between Lazada and Alibaba. What's it? No, no one? Oh, Pardon? I think Alibaba have produced in direct selling to the customer, but Lazada is not. No, it's not. It's not the difference between these two. No.
Dạ thưa thầy là I think And this I think Lazada is model B2C. Còn B2C. Okay, and Alibaba. Alibaba is model B2B ạ. Totally correct. Congratulations. Totally correct. You got 1 bonus point from me. Thank you, doctor. Alibaba can be seen as the middleman in the B2B market. It takes the product from the manufacturer and then it resell it to another company, another manufacturer who's gonna use that product for their further production. You see the difference, guys? Meanwhile, Lazada is the middleman in the B2C markets. It's gonna take the products from the manufacturer and then distribute it to the customer, the individuals or household. Is it clear? Both running direct marketing, both, you know, make use of e-commerce as their direct marketing. But there's difference between Lazada and Alibaba. Okay, so anyway, if you don't mind, we're gonna stop here, and then I'll get back to it next week. Today, yes, today is Christmas Day, so wish you guys Merry Christmas. And everyone will have 1 bonus point. No, it's Yes, not kidding. acceptable. It's not acceptable. Are you kidding me? just kidding, doctor. Okay, you want a present from me, guys? Do you want a present for this Christmas? Yes. Yes. Okay, exercise. I know. Exercise. I'm gonna give you another exercise as a present for this Christmas. What do you think? Do we get a bonus point for No, not bonus point, not bonus point. You're gonna get another exercise as a present for this Christmas. Are you happy with it? Guys? Do you want to take another exercise for this Christmas? I think it's better for no more exercise this day because we have to make 3 final exams for next week. I know. Okay. Anyway, Merry Christmas, and don't ask me for a present. Okay. Okay. Wish you all the best. Okay, dear. No bonus point. Okay. Now I'm gonna check for your attendance. Phạm Thị Ngọc Thúy, are you listening? Yes. Okay, good. Trần Nguyễn Hồng Ngọc. Trần Nguyễn Hồng Ngọc, are you there? Trần Nguyễn Hồng Ngọc, are you listening? No response. Okay. Trần Nguyễn Hồng Ngọc, absent. Wait a minute, guys.
Okay, so a minute. I'm taking a note. Trần Nguyễn Hồng Ngọc, are you listening? No response. If you don't have a microphone with you, please type in the chat box to let me know that you're there. Hồng Ngọc. Okay, Trần Nguyễn Hồng Ngọc. Answer. Nguyễn Phạm Thanh Trúc. I'm here. Okay, thank you for your response. Okay, I'm gonna take notes for your bonus point. Is there anyone who got any bonus point from me? It's me. Yes, V. How many bonus Yes. points, V? I have 2 bonus points. Okay, who else? Dạ, Vân Anh ạ. Vân Anh. Dạ, One. Okay. Who else? That's it? That's it. That's it. I think. Is it you, Nguyen? Oh no. Today I got no points. Are you sure? Yes. I thought that you got 1 bonus point from me, but are you sure that you haven't got any bonus point for today's class? Okay, anyway. You can give that active gift for me. Okay, no, it's unfair to all the students. I cannot do that. Okay, goodbye for now, and wish you guys a Merry Christmas. See you next week, guys. Merry Christmas, See you Doctor. next See you.